إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Verily, we have sent down to you the book. This book has come with the truth, and this book is not just a book to be read only for sawab, but this book is meant for giving a lot of justice among people so that you may judge between the people. So this book is presented you so that you take this book as a reference for all your problems and you judge the matter so that you will judge the matter based on the injunctions given by this book. And in what has shown you Allah. Allah has explained to you certain matters and you are expected to solve the matter based on the injunction that has been given in the Quran. Wala taqun, and do not be deceitful for a pleader. Do not be for the deceitful a pleader. Deceitful in the sense a person who commits sin. Do not argue in favor of him just because he belongs to your clan. And seek the forgiveness of a Lord, of Allah. And verily, Allah is forgiving and most merciful. You are expected to know a story backdrop behind the revelation of these ayat. These ayat were revealed to Prophet ﷺ and a backdrop of an incident that has happened in Medina, where a person named Tuma, some says Bashir ibn Ubayrik, he stole a coat. He stole a coat of a male of an Ansari Sahabi. Then this person went, and he's a Muslim. He's a Muslim, he belongs to Medina. And he stole a property of his neighbor and he took that and put that coat of mail in the house of a Jew so that he wants to escape the punishment. Now the owner approached Prophet ﷺ. The investigation team have been arranged and they had expressed his suspicion about Tuma. But Tuma and his people said that they were arguing for him without knowing the truth. And finally, when Prophet ﷺ arranged a troop for investigation, the troop found the coat of mail from the house of a Jew. Here, the crime is done by a Muslim, and he put this blame on a Jew. Now, Jew, when he was inquired, and he argued that, Jew, when he was asked about this matter, he said, I am not guilty of this. I didn't do anything. So now the dialogue starts happening, where the Medina people, very particularly the tribe people of this person, started arguing and putting a word that how could you are expected to, they were advising Prophet ﷺ to reject these statements given by Jew just because he has not accepted Islam, he has denied the truth, so his argument should not be taken into account. And you are expected to just take the word of a Muslim. Even Prophet ﷺ, the evidence were not in favor of a Jew. The evidence was also against him. Even Prophet ﷺ was about to decide the matter against the Jew. But instead, before Prophet ﷺ decided the matter, these ayats comes into picture and reveals the truth to the world that the crime was not done by the Jew, but was done by a Muslim. Though he was a Muslim, he was not supposed to be supported at all, and the punishment have to be given to him. Prophet ﷺ has punished this person. So on this backdrop only, here Allah explains some certain points. Even till date you find, just because even with Muslim community, if some Muslim person have done a mistake, you are not supposed to support him if he has really done a mistake. Just because he belongs to he is from our same family or same relation or from the same community that he belongs to, you are not supposed to plead for an deceitful person. That's what here Allah is telling, and Allah is now revealed to you the truth, and seek forgiveness of Allah
for the mistakes that you have done. And further, as a story, the moral from this incident is that Muslims were supposed to follow this moral of the story, that wala tujadil, and you should not argue for those who deceive themselves. And here, this Ansari person was making all kind of plans to deceive the people, but actually he is deceiving his own self. He will be held up into punishment before Allah subhanahu wa ta'ala. Verily, Allah does not love the one who is Hawanin, who is a treasurer, who is a treacherous and sinful guy. And this person, they seek to hide from the people. Even some of the clan people of Tuma knows that he has done a mistake, but just because he belongs to their tribe, they are arguing in favor. That's what Allah is trying to condemn here. They seek to hide from the people. Are you trying to make all false evidences to save that person? They seek to hide from people, but they cannot hide it from Allah. While he is with them, Allah was there when all this incident was happening. How could you could hide the truth? You can hide the truth from people, but not from Allah. And while Allah is with them, while they plot by night, what not, he approves of the word. The word that they have uttered is not at all agreeable. Wakan Allah, and is Allah of what they do is all encompassing. All these people is all encompassing. Yeah. இன்ன நிச்சயமாக நாமே இறக்கினோம் உம்மீது வேதத்தை இறக்கிருக்கிறோம் உண்மையை கொண்டு எதற்காக தீர்ப்பளிப்பதற்காக மக்களுக்கு மத்தியில் தீர்ப்பளிப்பதற்காக எதனை அல்லாஹ் உமக்கு அறிவித்தானோ அதன் மூலமாக தீர்ப்பளிப்பதற்காக இவை உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. பிறகு நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் மோசடிக்காரர்களுக்கு தர்க்கிப்பவர்களாக. மோசடிக்காரன்னு தெரிஞ்சு அவர் உங்களுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர், உங்கள் மொழி பேசுபவர், உங்கள் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதற்காக நீங்கள் அவர்களுக்காக எனது தர்க்கம் செய்ய வேண்டாம், அவருக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டாம். இங்கே பார்க்குறோம், தூமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மதினாவை சேர்ந்த ஒரு பர்சன் என்ன செய்கிறாரு, தன்னுடைய அன்சாரி, இன்னொரு அன்சாரியுடைய ஒரு ஒரு உடை என்னது இப்படி சொல்கிறாங்க, அது கவச உடைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கவச உடையை எடுத்து பகுதிக்கு திருடிடுறார். திருடி அவர் மாட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய யூத வீட்டில் அதை போட்டு மறைச்சு வச்சிடுறாரு. இப்போ ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த கேஸ் வருது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆட்கள் அனுப்புகிறாங்க இதை ஆய்வு செய்வதற்கு. ஆய்வில் என்னது, யூதனுடைய வீட்டிலேருந்து அந்த அந்த பொருள் கண்டெடுக்கப்படுகிறது. இப்போ யூதன்கிட்ட கேட்கும்போது நீங்கள் செய்தியா, நான் உண்மையே செய்யலை, இது எப்படி இங்கே வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியலன்னு அவர் செய்தி சொல்கிறார். ஆனால் இங்கே தூமாவை சேர்ந்தவர்களும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு யூதன் சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி ஒத்துக்கலாம்? அவர் தானே அல்லாவை ஏற்றுக்கல, அல்லாவோட ரசூலை ஏற்றுக்கலையே, அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் ஒத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு எல்லா ப்ரெஷரும் பண்ணுறாங்க. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு அந்த யூதனுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்குவதற்காக. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் அவர்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு ஆயத்தமாயிடுறாங்க. அப்பொழுதுதான் இந்த ஆயத்தினா இறங்குகிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிளாரிஃபை பண்ணுவதற்காக இங்கே தவறு என்னது, யூதனை சேர்ந்தது அல்ல, மாறாக ஒரு முஸ்லீமை சேர்ந்தது. முஸ்லீம் தவறு செய்து விட்டான் என்பதற்காக நீங்கள் அவனை தண்டிக்காமல் விட்டுறக்கூடாது என்ற இந்த செய்தியும், அவர் யூதர் என்பதனால் அவர் தண்டிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதையும் என்னது ஒத்துக்க முடியாது என்பதை அல்லாஹ் இந்த பகுதிகளில் எல்லாம் நமக்காக விளக்குகிறார். பிறகு நீங்கள் என்ன செஞ்சிருக்க வேண்டும் இந்த செய்தியில, நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மன்னிப்பு கோருபவராக இருக்க வேண்டும். நிச்சயமாக அல்லாஹ் இருக்கிறான், மகா மன்னிப்பாளனாகவும் பெரும் கருணையாளனாகவும் இருக்கிறான். பிறகு நீங்கள் வாதாடாதீர்கள். உங்களுக்கு உண்மையில் என்னது, எவர் தவறு செய்திருக்கிறார், மோசடி செய்திருக்கான்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவருக்கு சார்பாக இங்கே வக்கீல்களுக்கு, லாயர்களுக்கு ஒரு கைட்லைன் குரான்லேருந்து வேணா அவர்கள் இந்த ஆயத்தை தான் எடுத்துக்கணும். நீங்கள் வாதாடாதீர்கள் எவர்கள் மோசடி செய்கிறார்கள். உங்கள் கிளைண்ட் என்பதற்காக, உங்களுக்கு அவர் பேமெண்ட் தரார் என்பதற்காக அவர் செய்யக்கூடிய மோசடிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்னது சால்ஜாப் சொல்லக்கூடாது. மோசடி செய்பவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிக்க மாட்டான். எவர்கள் இருக்கிறார்களோ சதிகாரனாகவும் பாவியாகவும் இருப்பவர்கள் எல்லாம் நேசிக்க மாட்டான். அவர்கள் மறைக்க தேடுகிறார்கள், அல்லாவிடமிருந்து அவர்கள் மறைக்க தேடுகிறார்கள், அவர்கள் மனிதர்களிலிருந்து மறைக்க தேடுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களால் மறைக்க முடியாது அல்லாவிடமிருந்து. பிறகு ஏனென்றால் அல்லாஹ் அவர்களுடன் இருந்தான். அவர்கள் சதித்திட்டம் தீட்டும் பொழுது பிறகு எதனை அவர் விரும்ப மாட்டானோ, அல்லாஹ் பேச்சுகளில் எதனை விரும்ப மாட்டானோ அதனை அவர்கள் பேசிய பொழுது பிறகு இருக்கிறான் அல்லாஹ் அவர்கள் செய்பவற்றை எல்லாம் சூழ்ந்தறிந்தவனாக இருக்கிறான். Somebody can present. Now Allah is quoting the same incident and telling that, ha antum, here are you, those who argue for them in the life of this world. Just because he has belonged to a tribe, you are now raising voice and trying to support him in this world. Then who will argue with Allah, sir, for them on the day of Qiyamah? On the day of Qiyamah, the same matter will be brought in front of Allah. Then who will come and argue for him?
Or who will be there for him to be wakila, to be defender? Even in today's court terminology, we use the same word wakil, which is absolutely an Arabic terminology, which means an advocate. And who will be the advocate on the day of Qiyamah? Allah is asking this question. You are trying to support him now, raise the banners in support of him, then who will come and do it on the day of Qiyamah? Now, what happens actually? What will be the measure on the day of Qiyamah? وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا. And whoever has does an evil or wrongs his soul, both are on the same. I mean, doing an evil is actually causing an harm to his own self rather to anybody else. Then seeks forgiveness of Allah. For example, if somebody has done an evil and or wrongs his own soul, then seeks the forgiveness of Allah, then he will find Allah as all forgiving and most merciful. Then Allah is ready to forgive that person, and said if he has set right the matter and he has sought the forgiveness, then he will find Allah as an all forgiving and most merciful person. But in the same case, may accept, and whoever earns in sin, then only he earns it against his own self. It is not going to cause any harm for Allah, but it is going to have harm for his own soul. And as Allah is all knowing and all wise. May accept, and whoever earns a fault, then or sin, then throws it on an innocent person, which exactly has happened today. Where a Muslim has done a mistake and he throws that mistake onto a Jew, which he throws it onto an innocent person, then surely he has burdened himself with a slander and a sin manifest, which he will be taken into accountable on the day of Qiyamah, and he was supposed to answer for the same. When Quran speaks about justice, there is no compromise at all. There is no compromise based on today. Also, we find a lot of people, just because supporting Muslims, besides knowing that they have done a mistake, is absolutely not acceptable as per the standards set by the Quran. ஆண்டும் நீங்கள் இவர்களுக்காக வாதாடுகிறீர்களா? இவர்களுக்கு சார்பாக இந்த உலக வாழ்க்கையில் நீங்க வாதாடுகிறீர்கள். பிறகு யார் இருக்கிறார் வாதாடுபவராக? அல்லாவிடம் யார் வாதாட முடியும்? இவர்களுக்கு சார்பாக யௌமல் கியாமத்தி, மறுமை நாளில் அல்லது யார் இருக்கிறார் அவர்களுக்கு பொறுப்பாளராக? அவர் அதிலிருந்து காப்பாத்திக்கிறது நான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறேன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? இன்னைக்கு சமீபத்திய தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய சில ஆணவ கொலைகளுக்கு அவர்கள் கொலை செய்திருக்கிறார்கள். அதனையும் நியாயப்படுத்தி பேசக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன், அதற்கு தங்களுடைய சாதியை சேர்ந்தவர்கள், தங்களுடைய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள், மொழியை பேசுபவர்கள் என்பதற்காக கொலையும் என்ன செய்யறாங்க ஜனங்க ஜஸ்டிபிகேஷன் செய்வதை இஸ்லாமுடைய பார்வையில் ஒத்துக்க முடியாது. அல்லது யார் இருக்கிறார் இவர்கள் மீது பொறுப்பாளராக? பிறகு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அல்லாவிடம் பின்பற்றப்படுகிறது? பிறகு எவர் தீமை செய்கிறாரோ அல்லது அநீதி இழைத்துக் கொள்கிறாரோ தனக்குத்தானே, பிறகு மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டால் அல்லாவிடம், பிறகு காண்பார் அல்லாவை மகா மன்னிப்பாளனாகவும் பெரும் கருணையாளனாகும். இது முதல் செய்தி. இரண்டாவது செய்தி, பிறகு எவர் சம்பாதித்தாரோ ஒரு பாவத்தை, பிறகு மட்டுமே அவர் சம்பாதித்தார் தனக்கு எதிராக. அப்ப இங்கேயும் சரி தனக்கு எதிராக இருக்கிறது அதற்கான தண்டனை, அதை மறுமையிலும் அவருக்கு எதிராக தண்டனை இருக்கிறது. அவர் செய்யக்கூடிய பாவத்தை மறைந்து செய்தாலும் சரி அல்லாதனை நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான். பிறகு இருக்கிறான் அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாகவும் ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கிறான். மூன்றாவது செய்தி, பிறகு ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டு, இது மூன்றாவது கேட்டகரி, எவர் சம்பாதிக்கிறாரோ ஒரு குற்றத்தை அல்லது ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டு, இதுக்கு முன்னாடியாவது பாவத்தை தான் செஞ்சவனாவது ஒத்துக்கிட்டாங்க, இந்த கேஸ்ல அதனை பிறர் மீது சுமத்துகிறாரோ, பிறர் மீது எறிகிறாரோ, ஒரு நிரபராதியின் மீது அவர் அந்த பாவத்தை எறிந்தால், இன்னைக்கு நிறைய கேஸுங்கள்ல பினாமிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். இவருக்கு பதிலாக அவரே தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்படுவதெல்லாம் இஸ்லாமுடைய நீதித்துறையின் அடிப்படையில் அதனை ஒத்துக்க முடியாது. கது திட்டமாக அவர் சுமந்து விட்டார் அவதூறை, இன்னும் பாவத்தை, பகிரங்கமான பாவத்தை அவர் சுமந்து விட்டார். இங்கு வேணா தீர்ப்புகள் வாங்கப்படலாம், ஆனால் நாளை மறுமை நாளில் எந்த தீர்ப்பும் வாங்கப்பட மாட்டாது. அவருக்கான நீதம் நிச்சயம் கிடைத்தே தீரும். Somebody can send now. Walawla fazlullah. And one more mistake that has happened with this incident is to influence Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and to get from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam a wrong judgment, showing false evidences before Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and putting a lot of pressure on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to give a judgment in favor
of a Muslim. These are all, some mistake has happened. Now Allah is explaining on that. Walaula fazlullah. If not for the grace of Allah upon you and His mercy, surely you would have resolved a group of them to mislead you, to giving false information and then trying to buy the judgment in their favor. But not they misled except their own self. If even let's assume, even if they had, and not they will harm you in anything. This is very important point with regard to in a judiciary system in Islam. These ayat becomes the basis for that. Here Allah said, they will not harm you of anything. And I send down Allah to you the book, the wisdom, and has taught you what not you know. And now Allah has made the information very clear for you, not only for you, to the entire world. The mistake that has happened now, and is the grace of Allah upon you is great. Now, Prophet ﷺ, with relevant to this, Prophet ﷺ made a statement that, for example, even if Prophet ﷺ has delivered a wrong judgment, then the sin is not upon Prophet ﷺ. Prophet ﷺ said, with regard to the deciding the matters of the worldly affairs, I will decide only based on the evidences produced to me. If Prophet ﷺ said, continues to say it in this hadith, if somebody is going to present a false evidences or make, because of his argumentative skill, could be able to rule over and get a judgment in his favor, why the justice is not so? Even if Prophet ﷺ has given a statement, then he will be held accountable on the day of Qiyamah as a mistake, as a criminal, and he was supposed to answer for the question that Allah raises on the day of Qiyamah. And further, the sin will be not on the Prophet ﷺ. Prophet ﷺ made a general rule on this matter that if a judge decides based on the evidences, if he has given a wrong judgment, but the evidences were wrong, but it was tampered so much that they could not able to distinguish which is truth and which is falsehood, he has made a wrong judgment based on the evidences, then he will be rewarded once. If a judge gives a right judgment, then he will be rewarded double. So the blame is not on the judge, but on the people who has forged or tampered the evidence. He will be held accountable on the day of Qiyamah. And now la khairan, and not much of the consultation, secret talks, meetings that happens or have a lot of good in it, and there is no good in much of their secret talks, except if the secret talks or the meetings is for doing this, and whoever orders charity or kindness or reconciling people between people, if the meeting happens for these items, then there is good. Apart from this, if some meeting happened, then much of the such meetings will not provide any good to the society, not for their own self. And whoever does seeking the pleasure of Allah, then soon Allah, we will give him the reward great. Now, in this case, for that matter, Prophet ﷺ decided against a Muslim, against Tuma. Tuma could not able to accept this judgment that Prophet ﷺ said. So he left Medina immediately. He went to Makkah, joined the rank and file of Quraysh, and opposed Prophet ﷺ and made an open declaration about it, just because the judgment is not in his favor. So now he has decided to leave Islam also. Now in this context, and he has started taking shirk. Then the next few ayat is speaking about the matters relevant to the shirk. And now Allah condemns this person here and says, and whoever opposes the messenger. Here opposing the messenger refers to the not accepting his word or not accepting his judgment, and he oppose the messenger's statement from after what made clear to him the guidance. The matter was made very clear, crystal clear, but still you are not ready to accept him, and he follows the way other than the way of the believers, just like what has happened with Tuma. We will turn him to what he has turned, so let him continue in that. But there is one thing that is very sure for him, that we will burn him on the Jahannam, in the hellfire, and evil is the destination of the decision that he has taken now. பிறகு இருந்திருந்தால், அல்லாஹ்வுடைய அருள் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், உங்கள் மீது அவனுடைய கருணையும் இல்லாமல் இருந்தால், திட்டமாக நாடி இருக்கும் ஒரு பிரிவினர் அவர்களிலிருந்து, அதாவது உங்களை வழிகெடுப்பதற்கு,
வழிகெடுத்து விட உண்மையும் என தூதரையும் எனது வழிகெடுத்து விடுவதற்கு இவர்கள் எனது முனைந்தார்கள். தவறான ஸ்டேட்மெண்ட். ருசுல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மேல் அவ்வளவு பிரஷர் போட்டு என்னது அவர்களிடமிருந்து என்னது தவறான தீர்ப்பை வாங்கிடுவதற்கு எல்லா காரியங்களும் நடத்தப்பட்டது. அல்லாஹ்வுடைய கிருபையின் காரணமாக இந்த செய்திகள் எல்லாம் வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது. பிறகு அவர்கள் வழிகெடுக்க மாட்டார். ஒருவேளை தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதற்கு தவறா இந்த இந்த தீர்ப்பு மாறுதலாக கொடுத்திருந்தாலும் குற்றம் தூதர் மீது அல்ல. யார் என்னது இது போல புனைந்தார்களோ அவர்கள் மீது தான். அதுக்கு தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, ஒரு நீதிபதி தன்னுடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க, நான் இந்த பூமியில் என்னது உலக விஷயங்களுக்கு நான் தீர்ப்பளிப்பதற்கு ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பளிக்கிறேன். நீங்கள் சரியான ஆதாரத்தை என்கிட்ட வழங்கினா ஓகே. நீங்கள் தவறான ஆதாரத்தை வழங்கி உங்களுடைய வாதத் திறமையின் காரணமாக என்னிடமிருந்தே நீங்கள் தீர்ப்பை வாங்கிட்டு போனாலும் அவர் நரகத்தின் துண்டை தான் என்னது வாங்கிட்டு போயிருக்கிறாருன்னு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல நீதிபதிக்கான அழகை குறித்தும் உறவுகோலை குறித்தும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, யார் இந்த உலகில் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் என்னது தீர்ப்பு வழங்குகிறார். ஆனா அந்த தீர்ப்பு தவறாகி விடுகிறது. அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு ஒரு நன்மை வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் அதே தீர்ப்பு சரியாகி விடுகிறதுன்னா அவர்களுக்கு 2 நன்மை வழங்கப்படுகிறது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. வலா யதுர்ருனக. பிறகு அவர்கள் தீங்கிழைக்க முடியாது எதனையும். உமக்கு எதிராக எதனையும் அவர்கள் தீங்கிழைக்க முடியாது. பிறகு அல்லாஹ் இறக்கினான் உன் மீது வேதத்தை இறக்கினான், இன்னும் ஞானத்தை இறக்கினான், இன்னும் உமக்கு கற்பித்தான் எவற்றையெல்லாம் நீர் அறியாமல் இருந்தீர்களோ, இந்த விஷயத்தை குறித்தெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாம இருந்துச்சு. இப்ப அல்லாஹ் உங்களுக்கு என்னது விளக்கி இருக்கிறான். பிறகு இருக்கிறான் அல்லாஹ்வுடைய அருள் உன் மீது மகத்தான அருள் என்னது காத்திருக்கிறது. பிறகு அறவே இல்லை நன்மை அதிகமானவற்றில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய ரகசியங்கள் எந்த விதமான பெரு நன்மைகளும் இல்லை. தவிரவே எவர்கள் ஏவுகிறார்களோ, அப்போ உங்களுடைய மீட்டிங்ல ரொம்ப பிரதானமாக இந்த 3 இருப்பதை தவிர வேற மீட்டிங்ல பெருசா நன்மைகள் இருப்பதில்லை. அது என்ன ஒண்ணு தர்மத்தை குறித்து அந்த மீட்டிங் இருக்கணும், அல்லது நல்லவற்றை ஏவுவதை குறித்து மீட்டிங் இருக்கணும், அல்லது மக்களுக்கு மத்தியில் சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவதை குறித்து இருக்கணும். பிறகு எவர் செய்வார்களோ இவற்றையெல்லாம் இந்த 3ல எவற்றை செய்வார்களோ, பிறகு நாடுகிறார்களோ, அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை நாடி செய்கிறார்களோ, சௌஃப பிறகு அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்குவான் மகத்தான நற்குழியை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்குவான். பிறகு யார் முரண்படுகிறாரோ, இந்த தூமாவிற்கு எதிராக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தீர்ப்பு வழங்கிய போது தூமா இந்த தீர்ப்பை ஏற்பதற்கு மறுத்துவிட்டு நேராக என்னது மதினாவை விட்டு மக்காவிற்கு செல்கிறார். மக்காவுடைய குறைஷிகளுடன் கைகோர்த்து தூதரை எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறார். இந்த இஸ்லாத்தை விடுபவராக இருக்கிறார். அவர் ஷிர்க்கை எடுத்துக்கொண்டார். அதனாலதான் அடுத்த ஆயத்துகள்லாம் ஷிர்க்கினுடைய மிக பாரதூரமான பாவத்தை குறித்தெல்லாம் அடுத்த ஆயத்துகள் பேசுகிறான். பிறகு எவர் முரண்படுகிறாரோ தூதருக்கு முரண்படுகிறாரோ, எதற்கு பிறகு தெளிவாகி விட்டது, அவருக்கு நேர்வழி தெளிவாகி விட்ட பிறகு பிறகு பின்பற்றுகிறார் அவர் அல்லாததை, மூமின்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் அல்லாத பாதையை பின்பற்றுகிறார்களோ, பிறகு திருப்பி விடுவோம் அவரை. எதன் பக்கம் அவர் திரும்பணும்னு ஆசைப்படுறாரோ அதன் பக்கம் திருப்பி விடுவோம். பிறகு மறுமையில் இன்னும் நுழைவிப்போம் அவரை நரகத்தில் மிக கெட்டும் மீளும் இடங்களில். அது ஒன்றாக இருக்கிறது. With that we can close for the day. I want somebody